And a couple of weeks ago, we came to Bwaise, Wamwalaba show Equataku, the rampant accidents at the Bwaise roundabout. And we got very concerned because some of the residents were to Gamanti. Police to Yola. Yes. And right now, there's a bill in Parliament, Public Management Order Bill. Actually, MP. Mwanga Chivumbi yakubye government mu mbuga ngagamba eno bill tetegerekeka either disorderly but also police, that's one of the reasons they give okuyola abantu. We're going to talk about arbitrary arrests today and whether it is right for police okuja just kuchalo and it says mwemwe, you look like you're doing nothing and they take you in. I'll start by asking Wano, or do you know someone who was taken all of a sudden? Sawa zali satunga na kanyuka mu taxi zange zenkolamu. Ne bankwata ne bantwala mu koti e Matuka. Mmala ennaku 63 emyezi 2. Okuva mu January nga 10 paka nga 10 Ogw'okusatu. This year? Yeah. Omwaka guno? Yes. Wow. Were you alone oba mwali bangi? Bankwata omuntu ogu. Bankwata ng'oliweka. Zensulano ku kamalimali awo. Banjolera. Bankwata omuntu omu naye ku fayiro yange twaliko abantu 14. Ng'ekituyoza lwaki? Tetuba tetukola ki? Olw'omulago gwe baali bayoddeko wano. Have you been a victim? Oh, you know someone? Ayongo Henry. Yes, sir. Olunaku lumu lwali lwa 31 December omwaka oguwedde. Omwala gwa Nakivubaawo, omuvubuka yajja n'ansikako, nali nkutte essimu mu ngalo ndi nga ntambula, saa zaali nga 3 kitundu. Omuvubuka n'ansikako essimu. Abasirikale baali bava mu maaso nga bajja eno gye tuli. Omuvubuka n'abrankingako n'adduka, naye nkuba enduulu abasirikale ne bajja ne bambuuza ki ne bagamba wuuyanzibe. Abasirikale bankwata, bangamba tubadde mu kkobaani tubadde twagala okubba. Ne bantambuza paka ssaawa nga 5 ez'ekiro. Bambuziza ebinjogerako, ID zonna nzibaze buli kimu. Baabikwata ne babiremera, baali baganye n'okubimba. Balaba ziweze essaawa 5 ne balyoka bakola ki? Balyoka babinziriza naye nga ne ssente ze nalina bazinzijjamu. Nalina emitwalo 24 wano mu nsawo y'essaati. Bazinzijjamu ne bagenda nazo. Ate bakozesa Luswayiri. Ne oyogera Oluzungu. Tebagala kumanya, bomanya Oluzungu lwe batomanyi bo tobabulya, bagala Luswayiri ne bakubuzaabuza. Ate n'ekirala abakuyola baba muleeya. Kitegeera kati nga bwe tuli wano. Oli n'akusalako ng'ate ali muleeya. Beera mu kyambalo. Omusaba ebimwogerako ebikakasa nti wa poliisi ng'ali muleeya. Tabikulaga. Takulaga. Right. Well, we are talking about the indiscriminate random arrests made by police. Even when you watch the news, even when you watch the news, bagamba the police yakoze chikwekweto. Sebo in the back, what are doing at your gamba? Sebo nange banjola kawo motoka zerugoba nali nkutte omugati gwange sukali mugoze kitegeeza nina gyendaga obuvunanyizibwa nina gyembitwala agenda olaba omusajja avudde eri ali muleeya ankubye ejjeeke patulo balina gye bagikwekeye emabega eyo nejja ne banteekako ne baŋŋamba leeta ebikwogerako nze nvuga mmotoka ne mbawa pamiti yange bwe nagimuwa n'agikwata n'aginziriza ne mugamba naye kati muntwala nkoze eki temunsanze mu kibinja nti oba tuli basatu oba tuli bana ndi omu ntambula nze nina boda zenkozesa ziri 2 bwe nkubira omu nga taliiwo nga ngenda ku stage endala si buli boda nti nina ogirinnya ninnya bali abamanyi awaka kati abasajja nga banteeka ku paatulo yaabwe era nayogeza lulimi Luganda nga nkwata mu nsawo nga nzijjamu ebiri gye nandiresa awaka nga banta nga mbuukako nga ngenda ninnya boda nga nzira waka. Saawa mmeka zino? Zaali ssaawa 3 n'ekitundu. Nze bamaze parking emmotoka. Is police right to do such things? Maybe nze kanjogere ku kintu nze tebankwatanga okonti ennaku z'omusango. Naye mpulira situkangako ku police. Naye nina abantu abempulira luusi nga mbiraba ku TV abantu complaining about police.
kitugwa police kijigwana okola omulimu gwayo naye tewaliwo bye bakola n'ogamba nti nedda ekyo tekyandibaddewo. Ate ekyokubiri police erina okumanya omuntu ono alina musango ki, kubanga ndowooza balina okusooka okukola investigation n'amanya nti omuntu gwengenza okukwata aliko omusango, naye togenda okusanga omuntu ali innocent ate ne bamukwata bubi kusinga omukyamu. Ate omukyamu oba aba bamanyi bakolegana sikimanyi, negenda okusanga omukyamu balina engeri gye bakolegana mukoba ate omuntu ali innocent ne bamukwata bubi. Ekirala abamu be bakozesa be bakwata nabo abantu babeera bavubuka b'omwo mu bwayiso ku byalo. Lusinga abamu tubamanyi ffe twabuza omuvubuka n'atugamba kyebava bakwata omuntu ono alina omugaati, kubanga oluusi oli omuyaaye gwe bwe bamulaba tebalina kye bagenda mujjaku, ne bakwata gwava ku mulimu okukola kubanga gwolinamu ssente. Kati oli bwe bamukwata basa omusiba naye era nga talina kyavuddemu. Abalinamu olwasa lwe mu mpale abatalina kati ono ava okukola asa omunyigirawo 15,000 namugamba kankuwe 5 ndeke kubanga abakimanyi talina ki musango. For me, what I know, it is hard to find out a thief. Yes. Yes. So when the police rounds up or when it's cleaning the area, what I believe, they start suspecting, or they have already got some information that place, this is what always happens at that place. Yes. So the police is not wrong to grab these people at a wrong hour. Because all these I've had, most of them at night, odd hours. What are you doing there? And all wrong people normally go to such places. Yes. So in your opinion, as long as you're moving at 9 o'clock, you can be rounded off. It's okay because you're moving at night. If some information is given to the police, I don't think they will come and round you just like that. But if some information has been given, just as this man has mentioned that they have their informant who keeps on informing them with some information. Yes. Yes. Thank you. Ekirala is police invokola ekintu bwekityo tegede mama kyagambye naye olaba poliisi olumu abantu tebakwata teso oba ne sente tebakujjako information nga ye wagambye gwe kasita owayo sente nga bakuta. Ekirala poliisi bweba ekutta omuntu abayido tebakola statement, tebabakozesa statement, era bayinza okubakwata bakutte abantu 10 oba bwayise babateeka ku file emu just kubawandikako mannya gaabwe naye nga tebakoze statement ne babateeka munda. Sebo nze mbadde nteesa poliisi eno nsuubira erina abapoliisi bangi besobola okudeployinga mu buli kifo ne basobola okubeerawo okuziiza ku bumenyi bw'amateeka obwo. Naye poliisi emanya abantu boogera ne bagamba katika ku mini price ne bagamba osawa 5 toyitawo, naye kati ate danger zones ezo poliisi bweziwulira ate wo wetateeka basirikale yosanga basirikale mu kifo kimu naye nga waliwo danger zones eziri eyo tebataddeyo yadde n'omusirikale bandibadde naawo bateekawo. Bawulirize ebyo ebirowoozo by'abantu kuba abantu nsuubira poliisi nabo balinga ngaffe balaba TV ewaabwe era ne bawulira ebiva mu bantu. Omuntu wagamba nti akasawo bakansikidde ku mini price enkya bakitokera n'odeployinga w'abasirikale naye basala ku state square nga beebasenga mukwalo mulamba babeera kunozani olaba. But let's take a look at Nicholas Opio, who is a human rights lawyer. Katubulire what he thinks about arbitrary arrests. Of course, what to come out to Chigalewe ekintu tunulira TV. The police have got statutory and constitutional powers to carry out arrests if and when they think a crime has been committed, or in cases of misdemeanor, if they think you're about to commit a crime. But in exercising that constitutional mandate, the police must act within the confines of the law. Namely, that any arrest must be on the basis of credible or reasonable suspicion or on the basis of credible evidence. The work of the police is that they must arrest when they raise a crime. But an arrest need not be the rule, rather the exception. You arrest somebody when you have evidence.
in the absence of credible evidence, an arrest should not be the first point of call. Rather, the police should investigate and on the basis of that evidence, arrest. Now, if the police arrests on the basis of evidence, they are then able to produce the suspect in court as required by law within 48 hours. The problem is the police arrests without investigations. They arrest you and investigate much later. I think that process is a skewed process. It is what is giving rise to congestions in prison, to delayed hearings, and delayed stay on remand. 54% of prisoners in Uganda are on remand. On remand means they have neither been convicted, nor have they been found guilty, or have they pleaded guilty. They have been parked there awaiting trials. The actions of the police is causing a blockade within the criminal justice system and denying people access to justice. Now, in terms of the way going forward, two things. First, arrests by police must be the exception, not the rule. Must only be in circumstances where they have credible evidence, or in circumstances where the arrest is to ensure that the suspect does not escape from the arm of the law, or to ensure the safety of a witness, perhaps somebody who is being beaten by a mob, that you can arrest and detain. But in ordinary circumstances, arrests must be the exception. Rather, investigations must be carried out before arrests are made. Nicholas Opio is a human rights activist. Article 9 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, which we are privy to as Uganda, says no one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile. That is, no individual, regardless of circumstances, is to be deprived of their liberty or exiled from their country without having first committed an actual crime.